receive, believe and receive. But namhla ngifuna ukuthi sivule livi la nkulunkulu encwadzini yamaHebheru 10 sitafunda verse 35. Ngicela ugijime khona la ukhona uNkulunkulu kunemlayeto la kuphathele wona namhla lo tawushintsha impilo yakho ngendlela lephakeme. Ngicela ugijime uye khona namhla uNkulunkulu khona la tawukwenda la bona ngegama lika Jesu. Sesifikele ngicela kufunza namuhla lencwadi encwadini yamaHebheru. Siyabonga bonke labasilalelako nyalo, angibabonge labasibukelako, usibukela ku Facebook, ka Instagram, ka YouTube. Ngiyakwemukela ngegama lika Jesu. uNkulunkulu utawukhuluma livi lakho namhla, leli livi litawushintsha impilo yakho. Sifunza incwadi yamaHebheru 10 verse 35. Lifunza kanje: ngakho-ke lingasilahli lesibinzi senu sekwethemba uNkulunkulu, ngobe sinemvuzo lomkhulu. Liphilile Nkosi livi lakho emandla. Khuluma ngalo namhla uNkulunkulu wethu ongcwele. Lo uyakulalela usesimeni, lo uyakulalela uyagula, lo uyakulalela ukhathatekile, lo uyakulalela uhlele endlini, lo uyakulalela mhlawumbe ehambi kahle. Bali ngicela ukukhuluma namhla egameni lika Jesu. Khuluma Nkosi naye ngegama lika Jesu, ukhiphe ngaleli livi lakho esimeni ngegama lika Jesu. Labagulako abaphiliswe ngaleli livi lakho, lababotshiwe abakhululeke ngaleli livi lakho, bonke labalelingcinamba lethinte ngaleli livi lakho akweleke timbo letingakake tendleka, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ngicela ukukhuluma ngala incwadi egameni lika Jesu. La khona emakholwa bekade dihlupheko letinengi sesibonile emhlabeni wokumhlaba uyavukatela. Impela iBhayibheli lishito encwadini yaMatthew 24 verse 35 lithi izulu emhlaba kuyawedlula but liva ngeke lize ledlule. Kusho ukuthi kalama emagama umhlaba utawunyakadiswa but izulu livi ngeke lize linyakadiswe. Athi umbhalo waHebrews 12 verse 28 uthi sebukela umbuso longeke aze anyakadiswe. Njengoba sibona emhlabeni umhlaba uyanyakadiswa, kweleke inqubi yetimbo. Balicela ukukhuluma navi nalabazalwane bebabhekele ihlupheko laba. Sewuyakhuluma lombhali lobhala lencwadi, ufika la khona khuluma khona athi lingasilahli lesibinzi sekumkholwa simakazi. Lingasilahli lesibinzi sekumkholwa simakazi, ngoba lesibinzi sinemvuzo. Lesibinzi sinemvuzo. Lithi ndawufuna umvuzo ngalesibinzi. Namhla ngicela ukukhuluma mfana kaNkulunkulu ukuthi wena njengemfana kaNkulunkulu kunesibinzi lonazo. LiBhayibheli malikhuluma ngathi thina bafana baNkulunkulu, bawufunda incwadi yaRoma 1 verse 17 lithi labalungile batawuphila ngekukholwa.
uthi bangaphila njani ngekukholwa utawuphila ngekukholwa ngoba unesibindi lize liphindze naGalatia 3 lisilabalungile batawuphila ngekukholwa liphindze nakumaHebheru lisilabalungile batawuphila ngekukholwa lisho njalo iBhayibheli ukuthi batawuphila ngekukholwa kwekuthi thina njengebantwana kaNkulunkulu wena mfana kaNkulunkulu unesibindi kunesibindi lesikhona kuwo lesibindi lonaso lesibindi sikwela ungabe shaken bekade uNkulunkulu makasitala bekade uNkulunkulu ukuthi masibabona again kunesibindi bekade ukuthi kunesibindi lesitawuba naso kulento lesitati facer sitawuthi sikade facer lesibindi sitasithinta kuthi silwe nazo tonke tifu lesibindi sitasithinta kuthi silwe nayo yonke i-challenge namhla sekukhuluma nawe lokubukelako lokulalelako la umbukela khona kunesibindi lonaso lesibindi lonaso sibindi sekukholwa kuNkulunkulu sekukhulyiwe kade ukuthi lo mkhuhlane ufunakala njani sekukhulyiwe kade ukuthi unjani bathi le bafana kaNkulunkulu asesabi khona lapho noma ngabe sekukhulyiwe mandlawo ukuthi ufola kufuna ukhweshe 1 meter kepha silesiyadi kwekuthi lithinte iBhayibheli ku1 John 4:4 lithi sesibanqobile abaprofeti bemanga ngoba mkhulu lokithi kunalo 7 athi umbhalo waRoma 8:31 athi post out thini kaloko mangabe uNkulunkulu angakithi ubani longamelana nathi namhla ngifuna ukutshela mfana kaNkulunkulu kwekuthi noma sitha sileta uthi umbhali waIsaiah 59 verse 19 uthi mangabe sitha sindiza umoya wasimakaze uphakamisa standard namhla ngifuna ukutshela noma ngabe siyandiza sitha moya wasimakaze umkhulu lekufanele ungakhohlwa ukuthi simakaze mkhulu kunalo Goliath simakaze mkhulu kunale thaba lobhekelayo simakaze mkhulu kunale simo lobhekelayo lisho kuthini iBhayibheli malithi singasilahli lesibindi siyini lesibindi lokukhulya ngazo lokuyathi kuthi siyini lesibindi lokukhulya ngazo ngabe bowatini mfana kaNkulunkulu kuthi lesibindi lokukhulya ngazo kukhulwa ngemandla kukhulwa ngamandla lekuthiwa idunamis lamandla lekuthiwa idunamis kusho ukuthi ngemandla laphehla wona ngemandla latakha wona vale phela iBhayibheli lapha encwadini yaJohn 1:12 lithi mawuqala verse 11 lithi iBhayibheli Jesu waya kubakubo bangabemukeli libethe lithi kepha labo lababemukela ngekukholwa egameni lakhe wabaphe amandla shothi in other words lokwemukela kwakho uJesu semukele amandla elamandla iauthority bakukhulunywa ngesibindi kukhulunywa ngemandla leli lithi kukhulunywa ngemandla lithi iBhayibheli ngalinye ilanga Jesu atawubethelwa kulemboza libethiwa Peter siyafola Peter Jesu sabawubethela bathi yini ngasilawo bohamba naye sifola Jesu sifola ngoba Peter usethe amandla isalvation iseyakafiki Peter uyesaba liduze liyakhala kathathu ngoba amandla kawamukeli athi umbhalo wa1 verse 8 athi ndawugcwaliswa ngemandla mase kafikile imoya longcwele siyamfola sofikile ngongcwele S2 lithi iBhayibheli bebadrange lithi bebakhuluma ngalento eqwibe bebehlaba enyuka lithi before bebahlele upper room lokuhlala kwabe upper room aselisho bebesaba bebasevalweni besabe baJuda but wathi kuphela gcwale lomoya base bavula umnyango bayaqala bayachamanda ngoba lamandla zafika kuwe uba nemagunya noma kwesaba usakwesabi bawufuza S2 starting from verse 15 wenda lithi iBhayibheli badideka abahlekisa ngabo waphuma Peter umuntu lo Peter lophuma uyena lo Peter lobekasabe baJuda sobonakala uyaphuma yakuwo lela phuma usone bandla lawapoli sekulesibindi lasipholile uyaphuma yakuthi mafotha bafowethu lokhu lelibona kolamhla kulokhu lowaprofeti wakuJoel wathi ngekhathi lokhu uyakhuluma Peter so khuluma sonemandla nawo namhla ngifuna ukutshela mfana kaNkulunkulu ukuthi wena njengemfana kaNkulunkulu kunemagunya lakhona kuwe kunemandla lakhona kuwe Roma 8 verse 11 lithi iBhayibheli mangabe lo moya lowavusa Jesu kulabafile ahlala kithi lo moya lowavusa Jesu kulabafile utawuphilisa umtimba wofulopha
Asentokuwe mfana kaNkulunkulu la usibukela khona kunamoya lo wavusa Jesu kulabafile. Kuwe kunamoya lo wavusa Jesu kulabafile. Kuwe kunamoya lo wavusa Jesu kulabafile. Lithi iBhayibheli makahlala kithi lo moya utawuphilisa imitimba yethu lebhubhayo. Utawuphilisa imitimba yethu amphizi lebhubhayo. Encwadini ya Ephesians 3 verse 20 lithi kuye lonemandla kwenta konke lokungetulu kwalesicabango. Lithi kuye ngemandla lasebenzayo ngekhathi kwethu. Emandla lasebenzayo ngekhathi kwethu. Kunemandla lasebenzayo ngekhathi kwakho. 2 Timothy 1 verse 2 lithi iBhayibheli bawufuza lapho lithi usinike konke ngemandla lasebenzayo kithi. Lengifuna kusho mfana kaNkulunkulu akusho ukuthi udzinga, akusho ukuthi uyasizika lesibili, already unaso lesibili. Namhla kumele ku-encourage ngegama likaJesu, kumele ukukhuthane namhla, kumele ukutshele ukuthi kunemandla uNkulunkulu ngekhathi kwakho. La mandla uNkulunkulu akwenta ubuse tukwathi tonke thina. La mandla uNkulunkulu akwenta uhlume. Asengikhulume live kulanga April. Lo muyati kuta uthi April njengoba kuyi-lockdown babahlele endlini. Lo muyati kuta uthi ngabe kwentekani ka-April. Ngabe kutawenta inyanga yale. Namhla ngifuna ukukhuluma lefanele kwathi ka-April inyanga yesihlanu, inyanga yesi-5. Lo April lona uthi kulula ngimemekele kuthi inyanga yekuflarisha. Mfana kaNkulunkulu ngiyamemekela inyanga yekuflarisha, inyanga yekukhuma, inyanga yekwanza, inyanga yokukhuma. Ngifuna ukukhombisa livesi engawuthandaza lapha encwadzini asesiye encwadzini yethu ihlabelelo 92 kukhona lengifuna ukukhombisa kona uNkulunkulu akhulume ngawe mfana kaNkulunkulu noma ngabe ubona ini noma ngabe kwentekani. Lithi iBhayibheli 2 Corinthians 5 verse 7 lithi iBhayibheli lithi asibheke lokubonakalayo sibheka lokungabonakali, asibheke lokubonakalayo sibheka lokungabonakali. Lithi leli iBhayibheli verse 12, yes, ihlabelelo Psalms 92 verse 12. Lolungile uhluma njengelisuku, akhule njengemsedari waseLebanon. Mfana kaNkulunkulu owathi ulungile, owathi ulungile. Lithi iBhayibheli lasifunze khona emuva lesilahle esibithe kumkholwa simakathi. Base sikhuluma ngekukholwa, lokukholwa lokukhulunywa ngako la kukhulunywa nge-righteousness. Uthi umbhalo waRomans 10 verse 1 uthi lana bakakhuluma uthi Paul uthi umthandazo wami nesizwe sami ba-Israyeli ukuthi bamane basinziswe. Uthi-ke kungakwadi kulunga lokuvela kweNkulunkulu sebadakhele kwabo kulunga. Ngabe awudakheli kwabo kulunga. Uthi ngoba lokulunga lesinawo sinawo ngekukholwa. Njengoba bangabe ngekho ukukholwa kulunga. Lokuthi ngisethiwe simabeliever kusho ukuthi already kune kuphila loku-impactiwe kithi, kune justice le-impactiwe kithi, kune nature yaNkulunkulu ngekhathi kwethu. So malithi iBhayibheli lolungile, makukhulunywa ngalolungile kukhulunywa ngalokholwayo, makukhulunywa ngalolungile kukhulunywa ngalolesibize. Namhla ngifuna ukutshela mfana kaNkulunkulu ukuthi utawuflarisha, ngifuna ukukhuluma mfana kaNkulunkulu ukuthi utawuhluma, ngifuna ukukhuluma mfana kaNkulunkulu ukuthi utawuwanza, ngifuna kule nyanga le noma ngabe umnofu uyawasemhlabeni thina asihambe ngekubona, sihamba ngekukholwa. Umnofu asezulwini ngawe. Lithi iBhayibheli ku-2 Corinthians 8 verse 9 lithi iBhayibheli waba liphuyi kuze kuthi sicele. And lokho sikusho wesibindi ngoba kunesibindi lemntwana kafanele sisilahle lesilahle. Lokho umhlaba ngayakatiswa thina siyakatiswa. Psalms 125 verse 1 labo labathembela kuSimakazi bafana lenthaba isiyoni lengeke izinyakatiso, lengeke izinyakatiso. Sengifika ngasekugcineni ngiyabebetela tukwempilo yakho, ngiyabebetela tukwelikhaya lakho, ngiyabebetela tukwebantwa bakho, ngiyabebetela tukwemshado wakho, ngiyabebetela tukwebhizinisi yakho, ngiyabebetela tukwelive lakho, ngiyabebetela tukwendzawo yakho, ngiyabebetela tukwako konke kwakho. Ngithi wena utawuflarisha and akewuflarisha unawekwa even family yakho itawuflarisha, live lakho litawuflarisha, konke kwakho kutawuflarisha. Let it flourish. Umlolukile waSimakazi. Oh rasata baraka. Give a magama lathi
utawuflarisha ungasakhathateki lokuyeke yabona kulalo buyelo kubako it's like uthandazile uliza impendulo so labaphendula ugazela intiko balive bagama lathi lela isizini lesi sikhathi sethu flourish lela isizini lesi sikhathi sethu flourish lela isizini lesi sikhathi sethu flourish barasatala brakata barakasatala ba asekhulume la ukhona khona uNkulunkulu useceleni kwakho la ukhona uNkulunkulu la ukhona khona kunalo buyelo khona ngidawucela ukuthi ushaye intiko kunalo buyelo khona uhlushwa sinye kunalo buyelo khona uhlushwa sinye endiyalo uyasiva ngathi kukhona uvamo noma lokuhlaba ngidawucela baserisiva intiko uvela ushaye because ngidakuthandazela nyama ngidakuthandazela nyama bakuthandazela nyama udawukhuleka kunalo buyelo khona futhi lo buyelo khona unepain ngasebeleni lakhe ukuba lesense uyakuhlaba lekuba lesense ethi ungathi kufuna kuba yimbo lengathi bayikhensa uNkulunkulu lakutshele kwekuthi namhla ukhulekile uNkulunkulu lakutshele kwesi namhla le cancer yahamba uNkulunkulu lakutshele kwesi lethaba lakhiyawo in the name of Jesus utawuflarisha mbala kaNkulunkulu la ukhona khona utawuflarisha mbala kaNkulunkulu kulale kumbona kuyasukela igama lakho umtumsane dumisa litala kanti igama lakho uNkulunkulu lakutshela ukuthi isizini yakho yethuhle ungaphumuli kodwa tipo letendeka uNkulunkulu wetibolesha 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 sekiyaprofeta emhlabeni wonke sekiyaprofeta konke lokhona uNkulunkulu wetibolesha sengithandaza egameni likaJesu kula lobuye sovile ukuthi labalungile sovile ukukhulunywa nayo uyafuna ngena ebusweni kaNkulunkulu ngezalamhla ubukelekile ngidakuthandazisa la ubukela khona utawuthandaza emva kwami la kumthandazo Jesu utawukwenela umusa uzube kumbona kaNkulunkulu usebeni uyavuma ukholwe ndawufuna uvume because maJesu namhla Jesu utawukwenela umusa la ukhona khona sengiyathandaza utangilandzela kula kumthandazo Thanda uJesu ngidabuke namuhla ngiyakholwa ukuthi wena wafa wafela mina waphindze wavuka wathi uvukiwe wahamba ezulwini wahlala ngasenene sikaBaba ngiyakwemukela nje inkosi lemsizisi egameni likaJesu ngiyakholwa ukuthi igama lakho selibhaliwe encwadini yokuphila in Jesus name ngifuna ukutshela mfana kaNkulunkulu osubukelayo ukuthi bowatile ukuthi ligama lakho selibhaliwe encwadini yokuphila bowatile ukuthi ungumfana kaNkulunkulu namuhla impilo yakho akusasiyo impilo yebamfu impilo yakho seyimpilo yaNkulunkulu ngifuna ukutshela kona mfana kaNkulunkulu ungesabi lokumukele Jesu kule mvoza lotawuhamba nayo letawungena nayo in the name of Jesus lelive lebe ngilikhuluma right now ngibone ama testimony etakuwe ngegama likaJesu ngibone ama testimony etakuwe ngegama likaJesu right now njengoba sengicethile ngitawungena la ngitawuministerisha khona bali ndafuna ukukunika isikhathi ngiyane malayini already savulekile la malayini lawo avulekile ekwekuthi unikele la malayini avulekile ekwekuthi la malayini avulekile ekwekuthi unikele futhi la malayini avulekile ekwekuthi uphindze upartnerishe nemprofeti utawuphindze lana umfundisi aphindze asichazele kabanti ke imemetelo utawusibaketa sichazela kabanti ke imemetelo emva kwaloko nginabenigathe incingo ngifuna ukuthisho letinombolo ngendlela lephakeme ngifuna ukuthisho letinombolo ngendlela lephakeme ngifuna ukuthisho letinombolo ngendlela lephakeme right now nithi uthi niyelicabana ningathi uthi nibangani yebo ba uyathi lokusakhuluma uthi uNkulunkulu angithandazele likhalo lakho yamiva musi kunemvo leyangena la khalo lakho uve sometimes ngathi kumumelo khathi ngikhuluma ngesinye uke wasibukela Facebook yebo baba ngiyakubela
okwabukela. God bless you. Uyathi kunemvu la lekhathi uvile kathi ngikhuluma ngelikhalo, kathi ngikhuluma ngehumbu ngesinye. Yebo baba. Wena uyuvama ehlushwa sinye wena. Yebo baba, bengingenza bayishusha sini. Ngibona-ke kulesibenzele ngathi ngiyashanda ngiyasheka vele ngathi lekhalo liyajebeka. Angiva-ke? Yebo baba, bekwenza njalo kanye ngathi bengishanda ngisheka ngathi lekhalo vele liyajebeka. Okay, Jesu namhla uyakukhulula, uyeva mos. Yebo. Ngibona Jesu uyakukhulula ngendlela lephakeme, ngendlela atakukhulula ngayo ulo lamandla obona ngophinzi wabona, uyangiva mos. Yebo baba. Kunemvolo wayeca mawufika ekhaya kimi bethi umhla ka-27 2019 nga-April, uyangiva mos. Yebo baba. Kunemumvu lo wafaka ivegedeni ekhaya kimi because mangibuka leli gede ngibona ngendasi kunemasimu, uyangiva mos. Yebo baba. Lembo wayeqala gedeni ngakuthi nomvu belingathanzana nababe bamfana. Ngicathaniswe imvo lencane ekujabula kona ukubancane bese liyacabana. Yebo baba. And uthi moyingcwele namuhla lokho kuyadzabuka, uyeva mos. Yebo baba. Uyathi angikwadi mina ngake ngikubone but uyathi ngithandaza nawe la moyeni wami kupheka kuba nesibongo sakaMagagula nesibongo sakaSimelane, nesibongo sakaMagagula nesibongo sakaSimelane. And uthi moyingcwele ufuna ngithandazele umfo kaMagagula, uyayeva mos. Yebo baba. And ngithandaza right now, ngithandazela umfo kaMagagula, uNkulunkulu utamkhulula, and ngithandazela right now nekuyeva mos. Tinkinga lobhekana nato nababemfana, uNkulunkulu utakukhulula right now. Asengithandaza. Father God, I pray. Ngibukela ka Facebook right now, ngibukela ka Facebook negama lika Jesu. Ngikhuluma emandla ekuphila, ngikhuluma deliverance, ngikhuluma emandla ekuphila, ngikhuluma deliverance. Ngithi uba delivered in the name of Jesus. Ngithi onke ama issues lobhekene nawo lababemfana ayahamba right now. In the name of Jesus, I harbor right now. In the name of Jesus, I harbor right now. In the name of Jesus, I harbor right now. In the name of Jesus, I harbor right now. I prophesy in Jesus' name. Amen.